Okay, we continue our examples with the example of K-map with the two variables, three variables, and fourth variables. Okay, all right. So this example, how we generate the Boolean expressions, okay, using K-maps. Okay, so basically, when they have a truth table, they given a truth table. This is for two variables. Okay. Right. So then when you want to get the Boolean expressions, okay, from this truth table, okay, we use a SOP product terms, okay, whereby only the logic one will be selected and the uh, each row of the inputs, combination of input that have a logic one yang kita akan masukkan dalam cell of cannot maps, okay. Alright, so before that we identify two variables. So when you have a two variables, you have 2 to the power of 2, which is 4 cells. So we have a 4 cells. So 4 cells, you have column, 2 columns and 2 rows. So the column will represent for A bar and A, and the row will be represent of B bar and B. Okay, now how we replace it, okay, our output of 1 tadi, okay, into the K-maps. Okay, so the output 1 depending on the cells, okay, by the row, each row that have a logic of 1. Okay, for example, you have 0, 1 and 3. Okay, so we put this 0, okay, 0 ni, okay, ada logic 1. So kita tengok cell 0, okay, ada logic 1. Cell 1, kita ada logic 1. And cell 3, kita ada logic 1. Okay, so now once we already map our output of 1, we plot our output of 1 into the K-map tables, okay, or K-map cells ni. Then we draw the loops. So here for the two variables, we only have a 2 of loops, okay. So therefore, saya pakai okay. So therefore, you have 2 loops here. Which one here? And you have this one here. So therefore here, what is the expression for this? So this, since you have the 2 loops here, okay, so then you write in each individual loops, okay, each individual. So here B bar and B, so and then B and B bar ni dah habis lah, okay, dah habis dah, okay, jadi you have A bar column saja. So you have A bar, okay, and then you have these loops, okay. So this loop, okay, whereby in the or they have horizontally loops. So that tadi yang vertically loops, yang ni horizontally loops. So bila you have a vertically loops, kita dapati A dengan A ni dah habis. Neutral 1 dia become 1, and so therefore only this one become B. Jadi this table, truth table, dia punya expression is actually Y equals to A bar plus B. Okay, sebab kita pakai SOP. Jadi dia punya between, when you combine loop expression tu, you combine with the plus. Okay, so this is example of how you map from your truth table kepada K-map. Tapi jangan lupa, you punya ordering of cell dalam K-map kena betul, dan juga you punya label for each column and row for two variables kena betul. Okay, this is another example of this is another example, okay, that using a 3 variables. How you map. Kita macam ni kita map, okay, the 3 variables, three input variables ni ke dalam K-maps, okay, alright. So you have 3 input variables. Sama juga kita gunakan SOP punya rules, okay. So SOP punya rules is based on the logic 1 punya result. Okay, so at each of the logic 1 punya result ni, kita akan map it into a K-map of the 3 input variables. So bila 3 input variables, susunan kolom label kena betul So dia start dengan A bar dot B bar, A bar dot B, A B, A dot B bar. Okay, and the row will be had C bar and C.
So the cell number ordering ni, okay, kena penting, okay, kena betul. So whereby dia start dengan kosong pada kiri, 0, 1, 2, 3, okay, but for the 4 and 5 cell will be at the column, the last column, okay, at the fourth column, 4 and 5, and then followed by the 6 and 7 at the third column. So bila you buat ni, so down you dah settle label all the cell and label on each of the cell, okay, and the column and row. Now baru you transform your punya result of each one of the cell ni masuk ke dalam you punya K-map. So therefore you have here, okay, so kita label 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so sel yang terlibat dalam yang ada output 1 adalah sel 1, sel 2, okay, sel 4, okay, sel 5, and sel 6. Okay, so now macam mana you nak create, okay, macam mana you nak create you punya loops. Okay, so when you create the loops, yang ini sebab dia ada 8, so you start with the 4 and followed by 2 loops. So you have 4 loops and 2 loops. So 4 loops and 2 loops, okay, kat sini boleh 4 tak? Tak boleh. Okay, sini ada 3 sahaja. And ni ada 2. Okay, so macam mana kita buat? Okay, kita akan buat 2-2. Okay, alright, 2-2. Okay, so now we have one loop here. Saya pakai pen lain. Okay, one loops here. Okay. Alright, another loops here. Another loops here. Okay, and how about this one? So this one you can combine here and here. So you have 1, 2, and 3 loops. Okay, tak boleh buat apa-apa. Sahabat you tak boleh buat 4. Kalau ini kena 4, 2 sini, kena 2 sini. Sini kena ada 1 lagi. Okay, yang ini kamu boleh buat ambil ini. Okay, so therefore kita kena buat satu-satu lah. So kita ambil yang ini dulu, punya loops. So yang ini, alright. So yang ini antara ni C bar and C ni dah habis. So this one loop dia lah A dot B bar. Okay, and ni, right. So ini dengan ni, A dengan ni habis. So dia antara dia adalah B dot C bar. And ini dan ini. So ini dan ini. Dan ini. Okay, so A bar dia habis. And B bar and C. Okay, so this one is B bar dot C. Okay, so now you kena combine this one punya expression. Okay, so the expression is Y equals to A dot B bar plus, okay, B dot C bar plus B bar dot C. Ini tak boleh buat apa-apa lah. Okay, alright. Okay, ini je yang the best K-map loops yang kita boleh buat. Okay, sebab kita tak boleh buat 4 sebab dia tak cukup. Ini pun tak cukup. Okay, jadi kita kena buat 2 here. And then ini dengan ini. Okay, so ini dengan ni. Sebab ini dengan ni habislah, matilah. Okay, ini dengan ni. Okay. Okay, and then ini dan ini. So dia ada 3 lah. Okay. Next, okay, kita tengok in the fourth variables. Okay, in the 4 variables. Okay, so you have 4 variables here. Okay. Okay, for the 4 variables, okay, so you have to the power of 4, means you have 16 cells. Okay, so 16 cell ni dia mencabar sikit lah. Okay, kamu kena hafal lah nak macam mana kan. Okay, for the each column and row punya level itu kena hafal dan juga ordering of level tu. Okay, so A bar dot B bar, A bar dot B, A B dot and A dot B bar. Ini kolom dia. For the rows, you have C bar dot D bar, C bar D, C D and C D bar. Okay, start dengan ni dulu. Yang ada bar dulu selangkan. Okay, and D bar. And then bila ordering of cell, so 0, 1, 2 at the fourth row, 3, 4, 5,
6 at the fourth row, 7 at the third row, and 8 kena dekat fourth row. Okay, 8, 9, 10 dekat fourth row, 11 dekat third row, and 12 at the third row. 12, 13, 14 dekat fourth row, and 15 dekat sini. So as when you do more exercise, then you can remember okay how the ordering and labeling for each particular cells. Okay, alright. So dah order dah betul. Then now kita transform our output of 1 dekat dalam table ni ke dalam K-maps. So you have 0, 1, okay. Okay, you have 2 here, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Okay, so yang ada 1 dekat sel 1, sel 3, sel 5, sel 6, sel 8, sel 9, sel 14 dan sel 15. Okay, ini example. Alright, so they have sel 1 di sini, 1, sel 3, sel 5 dan 6. Okay, and then sel 8 dan 9. Okay, and then we have 14 and 15. 14 and 15. Not tak cantik lah. Nampak macam tak cantik. So you kena buat. Okay. Alright. The bullet expressions. But it depends on the result. It depends on the result. Sebab dia sikit tak banyak. Okay. So the loops here. Okay. So create the loops. Okay. Since is 16. Patutnya kita ambil 8. Tapi kat sini 8 macam tak boleh nak buat. Okay. Tak boleh nak buat. Jadi kita kena write the expression lah. Okay. So 4 boleh tak? 2 sini. 2 sini. Oh, tak boleh. Okay. Alright. Tak kena. Okay. Ini 2. Okay. Alright. So kena pandai pilih ya. Loops. Okay. For example macam ni dah tak boleh buat apalah. Sebab ini tak boleh nak combine dengan ni. Sebab tak cukup. Okay. Jadi kita ni. Ni ada 1. Ni ada 1. Ni ada 1. Okay. Ni ada 1. Okay. And ni ada 1. Tak boleh buat apa. Okay. Sebab dia punya tu bersepah. Okay. The number of 1 tu is being scattered. Okay. Kalau dia rapat-rapat, then perhaps a positive we have 4 or 8 punya loops. Okay. Alright. So here, kita label lah. So here will be. Alright. So D bar habis. So dia jadi A, B bar, C bar. Okay. Here, punya loops. Okay. So you have A and C, right? And here B and C. So B dot C dot D bar. Ada 3 lah. Sebab ini hanya mati A je. Sebab yang ini C dengan D bar ada. Okay. And then ini. So ini C mati. So A bar dot B bar dot D. Okay. And here yang ni adalah A habis. A tak ada. B yang habis. Okay. So A bar. Okay. Dan ini C bar D. Okay. And then your expression will be Y equals to. Ambil lah. Susun lah. Okay. So A bar C bar D bar plus A bar B bar D plus B C D bar plus AC plus A B bar C bar. Okay, so dia bergantung kepada results. Okay, alright, result of 1. Okay, sebab yang ini dia banyak. Okay, dia tak banyak 1. Jadi dia bersepah lah. So yang ini A B bar C bar. C bar, okay. AC B C D bar. Okay.
Sorry, this is A B C. This A B C sedap. Okay. Okay. So kadang-kadang kita silap tengok so hati-hati. So yang ini actually A dengan D kan. So A dengan ni yang mati adalah D. Bar. A, B remain, C ada. So jadi A, B, C. Betul. Alright. And this is how the Boolean expressions. Okay. Alright. Ini kita map saja. Whatever the outputs one that you have in the truth table, we map into the K map in order to generate the Boolean expressions. Simplify as much they can lah. Okay, it depends pada result lah. Macam ni dia tak simplify sangat sebab sebab dia bersepah so possibility of the loops tu kurang lah. Okay, tak boleh banyak ni sebab dia boleh 2 saja, 4 pun tak boleh, 2 pun tak boleh. Okay, so jadi kita buat the much possible that they can okay. Alright, so this is example how you map from the truth table to the K map. That's all.